Hello everyone, Assalamu alaikum. I am Hasibul Hasan Antar. I am a barrister at law at the Honorable Society of Lincoln, and I am also a lecturer at Cambridge Business and Law Academy. I completed my LLB under the University of London with 2-1, and then I successfully finished my Masters and BPTC from Northumbria University. Right, as a part of the Cambridge Business and Law Academy's rapid revision round, today I am here to discuss the contract law. And I'll try to give you an overview of some of the important chapters for your final revision. And you'll be glad to know that this revision round is not only for our own students but for all the English law students. So I heartily welcome you all to our rapid revision round. I'm sure that you already know our new online assessment regulation. So under the new online assessment regulations, you have to answer only 2 questions out of 8. So for today's discussion, I have chosen 2 major and basic chapters. One is offer and acceptance and the other one is consideration. Right, so along with that, I will also cover 2 relevant chapters. একটা হলো আপনার privity to contract and আরেকটা হলো আপনার intention to create legal relations. সো নর্মালি যেটা হয় যে এই দুইটি চ্যাপ্টারের উপর সেপারেট কোনো প্রবলেম সলভিং থাকে না, বাট অনেক সময় কনসিডারেশনের চ্যাপ্টারের যে সাথে যে কোশ্চেনটা হয় সেটার মধ্যে অনেক ছোটোখাটো ইস্যু থাকে এই চ্যাপ্টারসগুলোর উপর। এই কারণে আমি খুব ব্রিফলি এগুলো কভার করে দিব যাতে অ্যাটলিস্ট আপনি অ্যাটেন্ড করতে পারেন বা কিছু লিখে আসতে পারেন। So obviously after finishing every chapter, I'll also discuss some important recent updates that I have received from the University of London. So I'll discuss all those recent case laws and updates with you. And right, so interestingly, I made some list of some important cases from these chapters. So there are about 60 case laws and some statutes. So after finishing each chapter, I will show you these case laws and the list of these case laws, so that you can pause the video and take a screenshot of this, or alternatively you can send me an email so I can send you back the list of these case laws. So এই শর্ট লিস্ট করার আমার একমাত্র রিজনটা হলো যে যাতে আপনি চেক করতে পারেন যে আপনি অ্যাকচুয়ালি এই কেস লগুলোর সাথে ফেমিলিয়ার কিনা, বিকজ দিস আর দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কেসেস ফ্রম দিস চ্যাপ্টার্স। তো আপনি যদি এগুলো যদি সবগুলো কেস সম্পর্কে জানেন এবং এর প্রিন্সিপালগুলো যদি আপনি জানেন, আমি প্রিটি শিওর যে আপনি কোয়েশ্চেন যেখান থেকে আসলে কারণ অ্যাটলিস্ট আপনি লিখতে পারবেন, আপনি অ্যাটেম্প করতে পারবেন, বিকজ এইসব কেসের বাইরে অ্যাকচুয়ালি কোয়েশ্চেন হয় না খুব বেশি। সো এটা আপনার জন্য খুব হেল্পফুল হবে আই থিঙ্ক। And also in conclusion, I will discuss some important points on exam techniques. So I'm sure that it will be very helpful for you. Right, so before I move on, I have to make it clear that today I'm not gonna give you any online lectures, but I'll try to explain all these case laws and reviews and regulations and laws, everything, rules in simple words. So I'll try to make it as simple as possible so that it helps you to understand the basics of those chapters and also helps you to memorize all those basic rules. Right, so let's start with our first chapter, which is offer and acceptance. To form a valid contract, we need an agreement which is supported by consideration, and there must have an intention between the parties to create legal relation. So an agreement is made between the parties when one party makes an offer and that offer is accepted by the other party. So at first we have to start or make an offer. What is an offer? I'm sure that you already know the definition of an offer. So an offer is an expression of willingness to contract on certain terms. So from this definition we get 3 elements. The first one is an expression of willingness, then to contract on certain terms. So an expression of willingness means you are interested in or you have shown your interest. Interest for what? To create a contract or to make a legal relationship or to be legally bound. On what? On certain terms. So an offer is kind of a proposal with an aim to create a legal relationship on particular terms or conditions. There are 2 relevant case laws in this regard. One is Storer versus MCC and the other one is Gibson versus MCC. So in Storer versus MCC, the counsel decided to sell his house and he already instructed his clerk to make an agreement, and that agreement was signed by the claimant. The court said that that was a valid agreement because the counsel had intention to create a legal relation with Storer, and also the price was included there as a term. However, in Gibson versus MCC,
The council invited Gibson to make a formal letter or to make a formal offer to buy the house. And the council also said that they might be prepared to sell, so they were not sure about the house. And also the price was not included there. So based on this, the court said that that was not a valid agreement because the council had no clear intention to sell the house. So you have to fulfill these three criteria to make an offer, right? Okay, so the one who makes an offer is the offeror, and to whom we make an offer is the offeree. So the offeror makes an offer and the offeree receives that offer. And an offer can be made in writing, by conduct, or by words. And the existence of an offer has to be examined from an objective view. So it's an objective test. So if a third party or a normal people think that from the conversation between the parties that actually the parties have intention to create legal relation, then the court will consider it as an offer. So it's an objective test. Right, so an offer is different from an invitation to treat. What is an invitation to treat? Invitation to treat is the one where you invite the other party to make a contract. So you're just making an invitation, not any offer. The other party will make an offer. So there are some examples of an invitation to treat. The first one is display of goods. So the court in Pharmaceutical Society versus Boots case said that a display of goods is an invitation to treat. ডিসপ্লে অফ গুডস হলো যখন আপনার কোনো শপিং মলে যায় বা কোনো শপে যায়, তখন সেখানে সেই শপের মধ্যে আপনার শেলফে অথবা আপনার শোকেসে যে প্রোডাক্টগুলো শো করে অথবা যেগুলো ডিসপ্লে করা হয় সেগুলো বলে ডিসপ্লে অফ গুডস. So display is good normally as is an invitation. However, if the display is made by an automatic machine, then it will be an offer. Example like car parking tickets, or if we buy anything from a vending machine. So here there is no room for further negotiation, and it also contains price and other relevant terms. So the machine has to be an automatic one, not the normal one. So when you will buy something from a vending machine, যেটা হয় যে আপনি জাস্ট পে করলেই হবে, জাস্ট ইনস্ট্রাকশন দিলে হবে, বাকিটা ও নিজে কফিটা রেডি করে আপনাকে দিবে. So it's an automatic machine. Then which one is the normal one? Like suppose কোনো একটা শপে বা সুপার শপে আমরা যে ফ্রিজগুলো দেখি বা রেফ্রিজারেটর, দ্যাটস আ নর্মাল মেশিন. বিকজ সেখানে এটা অটোমেটিকলি কাজ করে না, আপনাকে সেখান থেকে পিক করতে হবে ফ্রিজ থেকে, দেন আপনাকে কাউন্টারে যেতে হবে. সো দ্যাটস দ্য ডিফারেন্স. সো যদি নর্মাল মেশিন হয়ে থাকে দেন দ্যাটস অনলি অ্যান ইনভাইটেশন, বাট হোয়েন ইউ গেট সামথিং ফ্রম অ্যান অটোমেটিক মেশিন, দেন ইট উইল বি অ্যান অফার. The next one is advertisement. So the normal rule is that the general rule is that the court is stated in Partridge versus Crittenden, an advertisement is normally an invitation. So when you see an advertisement in a newspaper for an admission in a private university, and when you will go to the university, that doesn't mean that they are obliged to give you the admission. At first they will check your all the academic documents, then they will see whether you meet their requirements or not, then you will give an admission. So the rule is that normally an advertisement is an invitation to treat. However, an advertisement can be an offer if you can prove that the party has an intention to create legal relation. And the relevant case law is Carlyle versus Carbolic Small Ball Company. This is a very landmark case, and in this case, in an advertisement, the defendant offered to give a reward of £100 if someone caught flu or cold after taking their medicines. So the court here said that there was a valid unilateral contract. What is unilateral contract? Unilateral contract is the one where there is only one party. So in that case, the party is only the company, and we didn't know who was the other one. So who will be the other one depends on the performance of the contract. Here the claimant performed the contract by taking the medicine. So then the claimant became a part of the agreement. So an unilateral contract is performed or accepted by performance. So the court said that there was an intention of the party to create a legal relation with the claimant because he already deposited £1,000 as a deposit in the bank. So এটা as a guarantee হিসেবে কাজ করছে যে ইভেন যদি সে দিতে না পারে, কোম্পানি যদি নিজে থেকে দিতে না পারে, সে ওই ডিপোজিট থেকে তাকে রিওয়ার্ডটা দেওয়া হবে. So that's how the court found the intention of the parties. However, the defendant also argued that the company argued that
no consideration was given by the claimant because the agreement was made between the local shop and the claimant, and the company was not part of that claim of that part the part of that agreement. But the court said that there was a chain of dealings or transactions. So the claimant paid to the local shop and for the medicine. So here the local shop acted as an agent of that company, and that's how the court established consideration here. And another example is a request for tender. So when you will request someone to make a tender, that's an invitation. But when that party will make a tender on based of your advertisement or invitation, that will be an offer. Similarly, an auctioneer's request for bid is an invitation. So you are inviting someone to make make an offer, and when that party will make a bid, that will be an offer. Right. So our next issue is knowledge of the offeror. So the offeree must have the knowledge of the offer. If he doesn't have any knowledge of the offer, then he cannot accept that offer. So in R versus Clark case, the claimant provided the information to the defendant, but he had no knowledge about the offer. He provided the information for his own for own reason. So here the court said that the claimant was not entitled to get the reward because he had no knowledge about the offer. However, if you know about the offer but you provide the information for any other reason, the court can still accept that accept that as an acceptance. So in Williams versus Carverdine, the claimant knew about the reward, but she provided the information because she was dying. So the court here said that it's okay that if you have the knowledge of the offer, the motive is irrelevant here. Also, in Gibbons versus Proctor case, the fact was that the claimant provided the information to the defendant by his friend. So he provided the information to his colleague and requested his colleague to send the information to the defendant. So when the claimant passed the information to his friend, he had no knowledge about the offer. But later on, somehow he came to know about the offer before the offeror received the information. So in that case, the court said that the claimant actually was entitled to get the reward. So you must have knowledge of the offer right before it is been passed to the offeror. Right, and in relation to the cross offers do not amount to any binding contract. So cross offers are when two same kind of offers cross each another at the same time. So suppose আমি যদি আপনাকে একটা অ্যাজ এ অফার হিসেবে আমি যদি একটা অফার দিই এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম আপনি সেম টাইপের অফার আমাকে দিয়েছেন, সো যে দে ক্রস ইচ আদার, সো এই কারণে এখানে কোনো বাইন্ডিং কন্ট্রাক্ট হবে না, বাট আপনি এটা অ্যাকসেপ্ট করতে পারেন, বাট এটা আপনাকে সেপারেটলি অ্যাসেন্ট বা অ্যাকসেপ্ট আলাদাভাবে এটা অ্যাকসেপ্ট করতে হবে. So that's what the court said in Teen versus Hoffman, that normally cross offers do not amount any binding contract or any valid acceptance. You have to accept it separately. The next one is acceptance of an offer. So to form a valid agreement, you have to accept an offer. So offer can be accepted by words. So obviously there will be no question. আপনি যদি expressly accept করে থাকেন সেখানে কোনো ডাউট থাকবে না, কোনো প্রবলেম হয় না. And also an offer can be accepted by contact. So in Brogden versus MRC case, the claimant made an offer. Sorry, the Brogden made an offer to the company, and company actually did not say anything. So after a few days, the company ordered gold from Brogden. So the court said that there was a valid agreement because the company made the order because he had no problem with the offer. If he had any problem, he would not have any order from the Brogden. So that's how the court found that here the acceptance took place here by conduct. And also acceptance must be held unconditionally. So you cannot bring any change or you cannot add anything into the contract. If you do so, then it will be a counter offer. So the counter offer destroys the original offer and then it presents a new offer. So in Hyde versus Range case, the defendant offered to sell his property for £1,000, but the claimant said that he was ready to pay only £950. So the old one £1,000 offer was banished or destroyed by the new one,
and also it also changes the position of the parties. So before that, or before the new offer, the defendant was the offeror and the claimant was the offeree. But now the offeree became the offeror and the offeror then became the offeree. And also when you request for any information about the items or the goods of the offer, then it will neither be a rejection nor be an acceptance. সো সাপোজ আপনার কাছে একটা অফার আসলো, সো বাট এমন একটা প্রোডাক্ট নিয়ে আসলো যেটা অ্যাকচুয়ালি আপনার আইডিয়া কম বা আপনার কোনো আইডিয়া নেই। সো আপনি এটা ফার্দার ইনফরমেশনের জন্য আস্ক করলেন, যে এবং কোনো স্পেসিফিকেশন বা কোনো একটা ক্যারেক্টারের জন্য আস্ক করলেন, যে জিনিসটা জানার জন্য। তো সেইটা নেইদার অ্যাকসেপ্টেন্স হবে নট রিজেকশন হবে, এটা ইটস জাস্ট এ মেয়ার ইনকোয়ারি। The next one is the communication of the acceptance. So you have to communicate your acceptance to the offerer. Offerer must know that you accept the offer. So the acceptance has to be brought to the attention of the offerer. So in Intor's case, Lord Denning একটা এক্সাম্পল দিচ্ছে, যে সাপোজ অফারের মধ্যে কথা হচ্ছে। সো অফার এখন অফার অ্যাকসেপ্ট করবে। সো যখন বললো যে ইয়েস আই অ্যাকসেপ্ট ইউর অফার, ঠিক ওই মুহূর্তে মাথার উপর দিয়ে একটা এরোপ্লেন চলে এলো। সো এরোপ্লেনের সাউন্ডের কারণে অফারও অ্যাকচুয়ালি শুনতে পারলো না অ্যাকচুয়ালি ও কী বলছে। তাহলে সেক্ষেত্রে এটা অ্যাকসেপ্টেন্স হবে না। অফারিকে আবার নতুন করে বলতে হবে যে ইয়েস আই অ্যাকসেপ্ট ইউর অফার। সো প্লেনটা পুরোপুরি যাওয়ার পর যখন আমরা নতুন করে বলবে যে ইয়েস আই অ্যাকসেপ্ট ইউর অফার, ঠিক ওই মুহূর্তে অ্যাকসেপ্টেন্সটা হবে, এছাড়া হবে না। রাইট, সো দ্য অ্যাকসেপ্টেন্স ক্যান নট বি মেড থ্রু সাইলেন্স. So if you remain silent or stay silent, that will not constitute any acceptance of an offer. So that's what the court discussed in Feldhaus versus Bindley case. So in this case, the uncle said to his nephew that if I do not hear anything from you by tomorrow, I'll consider this horse as mine. So the next day, the nephew did not say anything to his uncle. So the court said that nephew's silence could not constitute any acceptance of your offer. However, this rule is not an absolute one. So in certain circumstances, the court can recognize the acceptance of an offer by silence. So Lord Easton Bytol as versus Noref case একটা এক্সাম্পল দিয়েছিল। সো এক্সাম্পলটা হলো যে সাপোজ আপনার বস যদি আপনার সাথে আপনার কন্ট্রাক্ট ক্যান্সেল করে ফেলে এবং যদি আপনাকে বলে যে নেক্সট দিন থেকে আপনার আসতে হবে না, আর নেক্সট দিন যদি আপনি না আসেন তাহলে সেটাই অফার অ্যাকসেপ্টেন্স হিসেবে ধরে নেওয়া হবে। Right, so then what's the difference between these two scenarios? How can we differentiate this example from the Feldhaus versus Bindley case? Right, so to answer this question, we have to look at the consequence of remaining silent. So in Feldhaus versus Bindley case, যেটা হয়েছে যে আপনাকে যখন বললো যে if I do not hear anything from you, then I will consider it as mine. So এখানে দুইটা কনসিকোয়েন্স ছিল। সো আমি যদি আপনার কাছে কিছু শুনতে পারি তাহলে এটা আর আমার হবে না, বাট আমি যদি না শুনি তাহলে হবে। সো দেয়ার ওয়াজ মোর দেন ওয়ান আনসার। সো ওয়েন দেয়ার উইল বি মোর দেন ওয়ান আনসার, দেয়ার উইল মোর দেন ওয়ান অপশন, সেখানে সাইলেন্স কখনো অ্যাকসেপ্টেন্স হিসেবে কাউন্ট করা হবে না। বাট there is only one answer, then silence can constitute an acceptance. সি যে লাস্ট এক্সাম্পলটা যেটা দিলাম যে আপনার এমপ্লয়ার ভার্সেস এমপ্লয়ের ক্ষেত্রে, সো আমি আপনাকে বলে দিলাম যে ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু কাম টুমোরো, তাহলে আপনার সাথে আমার কন্ট্রাক্ট ক্যান্সেল হয়ে গেছে। সো আপনি যদি কালকে আসেন তাতেও আবার আউটকামটা রেজাল্টে চেঞ্জ হবে না, আপনি আসলেও চেঞ্জ হবে না। সো আপনার আসা না আসাতে এই আউটকামটার কোনো চেঞ্জ হবে না। এখানে অ্যান্সার একটাই যে আপনার কন্ট্রাক্টটা ক্যান্সেল করে দেওয়া হয়েছে। সো ইন দ্যাট কেস, yes, silence can constitute an acceptance, but where there is more than one answer, more than one option like yes or no, সেক্ষেত্রে আপনার সাইলেন্সটা কখনো অ্যাকসেপ্টেন্স হিসেবে কাউন্ট করা হবে না। দ্যাটস দ্য ডিফারেন্স। Right, so our next issue is exceptions to the need for communication of the acceptance. So we know that the acceptance has to be communicated to the offerer, right? Offererকে পার্সোনালি জানতে হবে যে আপনি অলরেডি অফারটা অ্যাকসেপ্ট করছেন। But there are two circumstances, two exceptions to this rule. The first one is the unilateral contract. So we already discussed it that unilateral contract is accepted by performance. So অফারর অ্যাকচুয়ালি জানার কোনো ওয়ে নেই অ্যাকচুয়ালি এটা অ্যাকসেপ্ট হয়েছে নাকি হয় নাই। সো যখন অ্যাকচুয়ালি পারফর্ম করা হবে তখন অটোমেটিক্যালি অফারটা অ্যাকসেপ্ট করা হবে বাই দ্যাট পার্টি। The other one is postal acceptance rule. So this rule applies when you reply or accept any offer and send the acceptance by post. So this is what discussed in Adams versus Lindsay case. In this case, the court said that the acceptance takes place as long as you send or post the acceptance. So আপনি যে মুহূর্তে
পোস্ট করবেন, বক্সে পোস্টটা সেন্ড করবেন বা আপনি বক্সের মধ্যে ফালাবেন, ঠিক ওই মুহূর্তেই অ্যাকসেপ্টেন্সটা হয়ে যাবে। সো সেইটা অফার পাক আর না পাক ডাজেন্ট ম্যাটার, ওর সাথে কমিউনিকেট করা হোক না হোক ডাজেন্ট ম্যাটার, এখানে জাস্ট আপনি পোস্ট করার সাথে সাথে এটা অ্যাকসেপ্টেড হয়ে যাবে। দ্যাটস ওয়াই ইটস অ্যান এক্সেপশন। However, there are some conditions you have to fulfill before you rely on this principle. The first one is the postal rule must be registered. So there are two types of posts. One is registered post, the other one is unregistered. So registered হলো যেখানে আপনার পোস্টের রেকর্ড রাখা হয়। Suppose who is the sender, who is the receiver, what time did you send the post. So everything সব কিছু রেকর্ড করা হয়ে থাকে। So it has to be registered. The reason is that it will later work as an evidence. So later পর যদি কোনো dispute হয় তখন at least আপনি বলতে পারবেন yes I accepted the offer. How? Because I registered the post. So যখন আপনি এটা আপনার রেকর্ডে দেখাতে পারবেন যে এত তারিখে এত দিন আপনি এটা পোস্ট করছেন, then it will work in favor of you. The next condition is the postal rule is stipulated by the offeror. So the postal rule applies when it is stipulated by the offeror. Stipulated means condition or mention. So when the offeror mentions that you have to use postal rule, or it's a condition of the offer that you have to use postal rule, then you have to use that postal rule. You cannot use any other way. Or when the postal rule is reasonably contemplated by the parties. কন্টেম্পলেশন মিনস এক্সপেকটেশন। সো সাপোজ আপনি যখন একটা অফার দিবেন অফারিকে, তখন আপনি জানেন বা এক্সপেক্ট করছেন যে অফারই হয়তো বা পোস্টের থ্রুতে অ্যাকসেপ্ট করতে পারে। আপনি জানার পর কোনো অবজেকশন দেন বা কোনো রিকোয়ারমেন্টস দেন না যে না আপনি পোস্টের রুল অ্যাকসেপ্ট করতে পারবেন না বা অ্যাপ্লাই করতে পারবেন না, যেরকম আপনি কিছুই বলেন নাই। তো আপনি জানার পর আপনি সাইলেন্ট ছিলেন, চুপচাপ ছিলেন। তো সেক্ষেত্রে ধরে নেওয়া হবে যে পোস্টের রুল ক্যান বি ইউজড অ্যাজ এ ওয়ে অফ অ্যাকসেপ্টেন্স। The third one is that the postal rule does not accept any carelessness of the offeree. So if the offeree make any mistake, then the postal rule doesn't apply. So if the offeree writes the wrong address, or if he forgets to register the post, then he cannot apply postal rule here. He cannot say that no, I posted it. So you have to show evidence, or he cannot do any mistake. The next one is in case of actual communication or instantaneous communication, postal rule doesn't apply. So this rule was given in Enters versus Miles case. So actual communication হলো যখন the acceptance has to be actually communicated. So অফারকে পার্সোনালি জানাতে হবে, তার মাস্ট জানতে হবে যে অ্যাকসেপ্ট হয়েছে কি হয় নাই, তখন সেটাকে হলো অ্যাকচুয়াল কমিউনিকেশন। সরি। সো অ্যাকচুয়াল যেহেতু পোস্টাল রুল আপনার পোস্টাল যখন অ্যাকসেপ্ট হয় তখন অ্যাকচুয়ালি অফারও জানার কোনো ওয়ে থাকে না, বিকজ আপনার পোস্ট করার সাথে সাথে অ্যাকসেপ্ট হয়ে যায়, এবং সেটা হয়তো বা অফারও একদিন দুই দিন পর জানতে পারে যখন সে এটা রিসিভ করে। সো এই কারণে অ্যাকচুয়াল কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে পোস্টাল ইজ নট এ প্রপার ওয়ে। Also, it doesn't apply in case of instantaneous communication. So instantaneous communication is a quicker and cheaper method. So like fax, telegram, email, etc. So when the offer requires you to use any instantaneous communication, you cannot use postal rule there. The next one is postal rule doesn't apply to revoke any offer. So if you want to revoke any offer, you cannot apply postal rule there, because the revocation has to be communicated to the offeree. আপনি যদি অফারিকে আপনার রিভোকেশন যদি নাই জানান, তাহলে সে তো জানবে না, সে তো এর মধ্যে অ্যাকসেপ্ট করে ফেলবে, তাহলে তো আপনার রিভোকেশন কাজে দিবে না। সো এই কারণে পোস্টাল নর্মালি উই নো দ্যাট ইট টেক্স আ লং টাইম, লাইক সামটাইমস ইট ডিপেন্ডস অন দ্য ডিস্টেন্স, সামটাইমস 1 day or 2 days or more than 2 days. সো এই ক্ষেত্রে হয়তো বা আপনি রিভোকেশনের যে নিউজটা যাওয়ার আগে হয়তো সে অ্যাকসেপ্ট করে ফেলতে পারবে। দিস ইজ ওয়াই দ্য কোর্ট সেড দ্যাট ইফ ইউ ওয়ান্ট টু রিভোক এনি অফার, you cannot use postal rule, you have to use some other way. Right, so in Enters versus Miles case, the court considered the application of fax. So the court said that fax is an instantaneous communication. So the acceptance take place when the offeror receives the fax. So the offeree যখন রিপ্লাই দিবে তখন কিছু অ্যাকসেপ্টেন্স হবে না, অ্যাকসেপ্ট হবে যখন অফারর মেশিনে তখন যেটা আসবে। সো সাপোজ আপনি একটা অফার দিয়েছেন অফারিকে কোনো একটা কিছু নিয়ে, সো অফার এটা অ্যাট 4:30 এটা অ্যাকসেপ্ট করছে বিকালবেলা 4:30, কিন্তু এটা মেশিন আসছে 4:45, তাহলে কখন আমরা কাউন্ট করবো 4:45, not 4:30. Again, we have also considered whether it's within the office hours or not. So suppose আমাদের অফিস আওয়ার হলো 9টা থেকে 5টা,
সো এখন যদি অফারই যদি 445-এ অ্যাকসেপ্ট করে সেন্ড করে, সেটা যদি 515-এ আসে, তাহলে অ্যাকসেপ্ট নর্মাল হওয়ার কথা ছিল 515-এ, বাট যেহেতু 5টা বাজে অফিস ক্লোজ হয়ে যায়, তাহলে এটা অ্যাকসেপ্ট হবে পরের দিন সকালে মর্নিং অ্যাট 9 o'clock। সো যদি এটা অফিস আওয়ার্সের মধ্যে হয়, তাহলে এক্স্যাক্টলি সেই সময় হবে, যেমন ফার্স্ট এক্সাম্পলে 445-এ। আর যদি 515-এ আসে অফার মেশিনে, তাহলে সেটা পরের দিন নেক্সট মর্নিং 9 o'clock-এ এটা অ্যাকসেপ্টেন্স হিসেবে ধরা হবে। And also the code in Hollowell versus Hughes case said that in case of actual communication, the Postal rule doesn't apply. Right, the next one is the method of acceptance. So in Eliasson versus Henshaw case, the court said that if the offeror requires you to use any specific method, then you have to use that method. If the offeror says that they want to reply by email, then you have to use email. You cannot use any other way. However, if the offerer doesn't say anything and the offer doesn't mention any specific way, you cannot use any way which is no less advantageous than the one which has been already used. So in Manchester versus CNG case, the court said that no less advantageous means you have to use either that option or that way specific method or better than that. You can go beyond that standard. So suppose আপনাকে ফ্যাক্সের থ্রুতে একটা অফার দেওয়া হয়েছে, সো আপনাকে এইদার ফ্যাক্সের থ্রুতে রিপ্লাই দিতে হবে, অথবা ইউ হ্যাভ টু ইউজ বেটার অপশন দেন ফ্যাক্স। সো বেটার অপশন কি হতে পারে? এইদার ইমেল, phone calls. So you can send your answer either by fax or email by phone calls, but you cannot use telegram or postal because these are not is better option. সো আপনাকে এইদার যেই ওয়েতে আপনাকে অফার দেওয়া হয়েছে এইদার সেটা ইউজ করতে হবে, নয়তো এর চেয়ে আপনার বেটার অপশন ইউজ করতে হবে, নো লেস অ্যাডভান্টেজেস। সো সেম লেভেলে হতে হবে, নয়তো এর চেয়ে বেটার, ইউ ক্যান গো বিয়ন্ড দ্যাট লাইন। Our next issue is termination of an offer. So now we will discuss when we can terminate an offer and when an offer will automatically expire. The first one is change of mind. So the offeror is free to revoke or cancel an offer at any time, but make sure that it is not accepted by the other party. So you can also pass the information of revocation to the offeree by any third party. So the code in Dixon versus Dot said that a reliable source is sufficient. So it is not necessary that the revocation has to come directly from the offeror himself. So আপনি যদি আপনার ফ্রেন্ডের থ্রুতে যদি আপনি অফারিকে জানান যে আপনি রিভোক করছেন অফারটা, দ্যাট ইজ সাফিসিয়েন্ট। It is also mentioned in Bayern versus Bantienhoven that a revocation is not effective until it is communicated to the offeree. So the revocation has to be actually communicated to the offeree. Offeree-কে পার্সোনালি জানতে হবে যে আপনার অফারটা রিভোক করা হয়েছে, আদারওয়াইজ ই ক্যান অ্যাকসেপ্ট দ্য অফার। The next point is if a condition in the offer is not fulfilled, the offer terminates. So suppose you specifically mentions in the offer that you want a car which is a red one, but the offeree has a car which is a white color. So at that moment the offer will automatically expire. The next one is death. So the code in Obiter but in Dixon versus Dots case discussed that the death of either party can terminate the contract because there will be no agreement. So it can also be said that if the offeree is notified about the death of an offeror, then he cannot accept that offer. And also if he doesn't know about the death of the offeror, then he can accept that offer. তাহলে আপনি যদি অ্যাজ অ্যান অফার হিসেবে যদি আপনি যদি জানেন যে অফার অলরেডি মারা গেছে, দেন ইউ ক্যান নট অ্যাকসেপ্ট দ্যাট। বাট ইফ আপনার যদি সেই ব্যাপারে কোনো নলেজ না থাকে, দেন ইউ ক্যান অ্যাকসেপ্ট দ্যাট অফার অ্যান্ড ইউ ক্যান অলসো ইনফোর্স দ্যাট অফার। অ্যান্ড অলসো ইফ দ্য অফারই ডাইজ, দেন দ্য অফার উইল কাম টু অ্যান এন্ড বাই দি অপারেশন অফ ল। The next one is lapse of an offer. So if the offer is open only for a certain period of time, like only for June month, then it will be ineffective from the 1st July. So you have to accept it within this month. And if the offer doesn't say any time limit, then it will be open only for a reasonable period of time. So what is reasonable? It is not defined by the code. The code already just said that you have to consider the whole circumstances to assess the test of reasonableness here. Right. That's all I have about the offer and acceptance. I have got a new
recent case law from the University of London on this chapter, which is Athena Brands versus Super Drug Stores. So this is a 2019 case. The name of the case is Athena Brands versus Super Drug Stores. So in this case, emails were exchanged between the parties, and the defendant's employee agreed with the confirmation sent by the claimant. So the defendant later denied the legality of the contract and argued that the employee did not have the capacity to enter into the contract, and it had no intention to create a legal relationship here. They also said that emails do not give rise to any agreement because Supertruck is not bound until they issue any purchase order. Right. So in response to that, the court said that emails were a clear agreement, even though the communication was very casual. সো এখানে এটাই প্রুভ করছে যে আপনার পারচেস অর্ডার অ্যাকচুয়ালি থাকুক আর না থাকুক, ইমেল ক্যান বি এ বেসিস টু ক্রিয়েট আ লিগাল কন্ট্রাক্ট ইভেন দো দ্য কমিউনিকেশনস অ্যান্ড দ্য ইমেলস এক্সচেঞ্জ বিটুইন দ্য পার্টিস ওয়ার ভেরি ক্যাজুয়াল। সো আপনি যদি ক্যাজুয়ালি মানে একজনের সাথে কন্ট্রাক্ট করেন, বাট আপনাদের যদি এখানে ইন্টেনশন থাকে টু ক্রিয়েট আ লিগাল রিলেশন, তাহলে এখানে ইমেলটাও আপনার একটা বেসিস হিসেবে কাজ করবে ফর এ ভ্যালিড কন্ট্রাক্ট। The court also added that there was nothing in the history of the negotiation which would show that the employee did not have capacity to enter into the contract. So throughout the negotiation এরকম কোনোভাবেই মানে কখনোই আপনার সুপার ড্রাকের বা আথেনার মনে হয় নাই যে এখানে অ্যাকচুয়ালি যে এমপ্লয়ি এখানে কন্ট্রাক্টটা করছে তার কোনো অথরিটি ছিল না। সো এরকম কোনো কিছু এভিডেন্স পাওয়া যায়নি। Also, the words of the email had shown the existence of intention to create legal relationship between the parties. So এখানে থার্ড পার্টি হয়তো বা যে যেভাবে ওয়ার্ডস ইউজ করেছে বা যেভাবে তার এক্সচেঞ্জ করছে, যেভাবে একজনের সাথে কমিউনিকেট করছে, এখানে হয়তো থার্ড পার্টির কাছে মনে হয়তো যে তাদের একটা ইন্টেনশন ছিল যে টু ক্রিয়েট লিগাল রিলেশনশিপ। সো বেসড অন দিস দ্য কোর্ট সেড দ্যাট দেয়ার ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি আ ভ্যালিড কন্ট্রাক্ট and email can be used as a basis for create such kind of valid contract. Right. So now I have a list of some important cases from this chapter. So there are about 27 cases. So you can pause the video and take a screenshot, or you can also send me an email. I will attach the list of these cases with that mail. So you make sure that you remember all the names of these cases and you understand the principle. If you miss any of the case, I think you are not sure to sit for the exam. So I hope that you take the best preparation and memorize all these cases. Right, so that's all I have about the offer and acceptance. Now I'll move on to our next chapter, which is consideration. An agreement must be supported by consideration to be enforced in the court. Consideration is exchanging something in return for a promise. তাহলে কনসিডারেশন হলো বিনিময়। আমি যদি আপনাকে একটা প্রমিস করি, এর বিনিময়ে আপনি আমাকে কি দিচ্ছেন? তো বিনিময়ে কিছু পাওয়াটাই হলো কনসিডারেশন। Consideration must move from the promisee. Promisee is the one to whom we make a promise, and the person who makes the promise is the promisor. So the consideration must be given or provided by the promisee and not necessary to the promisor. So it's not important that it has to be received by the promisor. It can be received by anyone. And Lord Dunedin in Dunlop versus Selfridge case stated that making a promise can also be consideration for another promise. The traditional definition of consideration was given by the court in Curry versus Misa case, which can be found in the subsidiary or in the textbook. So consideration must be sufficient but need not be adequate. Sufficient means it has to be something which is better than nothing or which is more than zero, and adequate means whether it's enough for that party. So the court said that consideration must be something based on which the court said that yes, there is something as a consideration, and the court will not bother on whether it's enough for that party or not because of the freedom to contract. So parties have the freedom to decide what they want in return for a promise. In Thomas versus Thomas case, there was an agreement between the parties to pay £1 as a rent for the whole house. The court said that although £1 was not adequate or enough for that party as a rent, but it was sufficient because £1 at least better than nothing. It was more than zero. And also the court also said that the consideration will not have any. The consideration will not be sufficient if it doesn't have any economic value. So it must have some value in the eyes of law. So in Chappell versus Nestle case, the court had to consider
whether three oatless chocolate wrappers had any economic value uh, in return for a song recorder. The court agreed that although those wrappers did not have any economic value, and ultimately those wrappers will be thrown away by the company later, but just because of that offer, the sale of the company increased, and based on this, the court said that yes, those wrappers had some consideration because those wrappers helped the company to increase their sale. However, in a White versus Blewett case, the father promised his son not, promised that the son would not have to repay the loan if he stopped complaining about the distribution of the property. So in that case, that promise was not supported by consideration because the performance did not increase the value of the property, nor it did not provide any financial benefit to the father. So that's why the court said that since that consideration did not have any economic value, so it was not a good consideration. So it is also important to consider whether an existing obligation can be a good consideration for another promise. So existing obligation means you are already obliged or you have a duty to perform an act. So that the performance of that act can never be a good consideration for another promise. The first point is that performance of an existing duty imposed by law doesn't constitute any consideration. So if it's a legal duty to do something, then the performance of that duty can never be a good consideration for another promise, unless you do something extra. So in Collins versus Godfrey case, Collins was asked by the court to give evidence in the court. So later he claimed money for his time from the defendant. But here the court said that actually it was actually his public duty to give evidence. So that's why it did not constitute any consideration. However, if the officials do more than their existing obligation, in that case, that performance can be a good consideration. So if you do something extra beyond your duty, then that can be a good consideration. So suppose যদি একটা পাবলিক গ্যাদারিং এর জন্য বা পাবলিক মিটিং এর জন্য যদি নর্মাল রুল হলো যে ফর দ্য প্রোটেকশন অফ দ্য পিপল দেয়ার মাস্ট বি অ্যাট লিস্ট 50 পুলিশ অফিসার্স। তো নর্মালি যে কোনো পাবলিক গ্যাদারিংয়ে 50 পুলিশ অফিসার থাকাটা এটা লোকাল লতে বলা হয়েছে। বাট আপনার হয়তো ফর এক্সট্রা প্রোটেকশনের জন্য আপনি হয়তো বা 30 এক্সট্রা পুলিশ অফিসারের জন্য রিকোয়েস্ট করছেন এবং আপনি প্রমিসও করছেন যে সেই এক্সট্রা পুলিশ অফিসারের জন্য আপনি এক্সট্রা পে করবেন। তো আপনি যখন পেমেন্টের জন্য রিকোয়েস্ট করলেন তখন আপনার ওই অর্গানাইজার বললো যে ইটস অলরেডি লিগাল ডিউটি টু প্রোভাইড সার্ভিসেস টু প্রোটেক্ট আস, সো ইউ ডিড নট ডু এনিথিং এক্সট্রা। But court here said that in that case the court would say that যেহেতু নর্মাল রুল হলো যে এখানে 50 জন থাকার কথা, বাট জাস্ট ফর আপনার রিকোয়েস্টের কারণে এখানে 30 এক্সট্রা পুলিশ অফিসার দেওয়া হয়েছে, যেটা তাদের অ্যাকচুয়ালি লতে ছিল না, রুলসে ছিল না। সো অবভিয়াসলি দে ডিড সামথিং এক্সট্রা। সো ইন দ্য কেস আপনি এই প্রমিসটা ইনফোর্স করতে পারবেন বিকজ আপনার এক্সট্রা সার্ভিসের জন্য। সো exactly that's what happened in Glassbrook versus Glamorgan case. So here the court said that the police had gone beyond their ordinary duty by providing extra police officer, so it constituted a good consideration. Our next point is performance of a contractual duty owed to the promisor doesn't constitute consideration. So if you are under a contract and you're obliged to do something when it's your obligation, then that performance can never be a good consideration because you have to do that anyway. So in Still versus Myrick case, 2 out of the 12 crews suddenly left the ship in a trip. So later the captain promised to split the money between those 10 crews. So later the court said that actually that promise was not supported by consideration because the crews did not make any significant contribution to the trip. তো কোর্টের গ্রাউন্ডটা ছিল যে এখানে অ্যাকচুয়ালি যদিও 12 জন থেকে 10 জন হয়ে গেছে, বাট এটা ইম্পসিবল ছিল, খুব এক্সট্রা কিছু দেওয়ার দরকার ছিল না। আপনার 12 জনে হলে যে কাজটা করতো 10 জনের জন্য সেটা খুব বেশি এক্সট্রা কিছু দেওয়ার কিছু ছিল না, এক্সট্রা এফোর্টস ছিল না এখানে। সো দ্যাটস ওয়াই দ্য কোর্ট সেড দ্যাট that performance was not a good consideration. However, when the same thing happened in Hartley versus Ponson by, but in that case
half of the crews, deserted the ship in the trip. So when the captain promised that he would pay extra for extra service, so here the court said that yes, that promise was supported by consideration, because it was quite impossible for the rest of the crew to complete the ship without any extra efforts. তো এখানে অ্যাকচুয়ালি কোর্ট এখানে অ্যাগ্রিড করছে যে ওই সিচুয়েশন যেহেতু হাফ ক্রুজই চলে গেছে, সো এক্সট্রা কোনো এফোর্টস বা এক্সট্রা কোনো কন্ট্রিবিউশন ছাড়া ওই ট্রিপটা কমপ্লিট করা কোনোভাবে পসিবল ছিল না। তো তাদের এখানে এক্সট্রা কিছু করতে হয়েছে। So based on this, the court said that yes, that promise was supported by consideration. So you have to do something extra, right, to make it a good consideration. In Williams versus Roffey Bros case, the court said that performance of a contractual duty owed to the promisor can be a good consideration for another promise if you can show that the promisor enjoys a practical benefit in the absence of any economic duties or fraud by the promisee. So you have to fulfill two criteria. The first, the promisor enjoys a practical benefit, and the second one is in the absence of any economic duties or fraud by the promisee. So practical benefit means when the promisor enjoys something extra, gets something extra beyond the original contract. তো যদি এরকম হয় যে যেটা অ্যাকচুয়ালি পাওয়ার কথা ছিল না বা এরকম কোনো কিছু এক্সট্রা কিছু পাওয়ার কথা ছিল না অরিজিনাল কন্ট্রাক্ট থেকে, জাস্ট বিকজ অফ দ্যাট পারফরমেন্স সে কিছু একটা এক্সট্রা কিছু পাইছে, এখানে একটা এক্সট্রা অ্যাডভান্টেজ পাইছে। সো জাস্ট ওই অ্যাডভান্টেজের জন্যই এখানে পারফরমেন্সটা আপনার কনসিডারেশন হিসেবে কাউন্ট করা হবে, বিকজ সেই পারফরমেন্স যদি না হতো তাহলে সে এক্সট্রা কিছু পেত না। আর আরেকটা হলো যে ইন দি অ্যাবসেন্স অফ ইকোনমিক ডিউরেস, so the promisee must not have any bad intention to take any advantage from that performance. তো যদি এরকম হয় যে প্রমিস অ্যাকচুয়ালি কোনো ব্যাড ইন্টেনশন ছিল যে সো একটা এমন একটা সিচুয়েশন ক্রিয়েট করবে যেখানে অ্যাকচুয়ালি প্রমিসর কিছু করা থাকবে না এক্সট্রা পেমেন্ট ছাড়া, তাকে হয়তো প্রমিস করতেই হতো, সে অ্যাডভান্টেজ যদি নেওয়া হয় তাহলে সেক্ষেত্রে ইট ক্যান নেভার বি এ গুড কনসিডারেশন। So in Williams versus Roffey case, the court said that consideration was paid by helping them to avoid the penalty clause. সো এখানে যদি টাইম মতো কাজটা শেষ না হতো তাহলে হয়তো বা আপনার ডিফেন্ডেন্টকে এখানে তার নিউটিনেন্টদেরকে কম্পেনসেশন দিতে হতো, পেনাল্টি ক্লজ ছিল এখানে। সো যেহেতু ওকে পেনাল্টি ক্লজ থেকে বাঁচাই দিছে, সেভ করছে এখানে, তো এই কারণে বলছে যে এই যে ও দেয় তাহলে একটা অ্যাডভান্টেজ ভালো যে তার টাকাটা বাঁচায় দেওয়া হলো, সেভ করা হলো। সো এই সেভ করার কারণে দ্যাট ওয়াজ সাপোর্টেড বাই কনসিডারেশন and also in the absence of economic duties. So এখানে কোনো প্রেশার ছিল না, দ্য ক্লেম ওয়াজ জেনুইন। সো এখানে যদি ক্লেমের জায়গায় অন্য কোনো ওয়ার্কার থাকতো তাহলে তারও সেম সময় লাগতো, সে ওই পার্টিকুলার টাইমের মধ্যে কমপ্লিট করতে পারতো না। So since there was a practical benefit and there was no economic duties or fraud by the promisee, so that's why the court said that that promise to pay extra was supported by consideration. The next one is that performance of a duty imposed by a contract with a third party constitutes consideration. So any kind of performance with a third party will always constitute consideration. So suppose if I promise you that if you marry my daughter, then I'll pay you 50,000 taka per month. So if you then get married with my daughter, and then I'll have to pay that because my promise is supported by your consideration. Even though you both are already engaged and you both are about to get married soon, so in that case always remember performance with a third party will always be supported by consideration. Our next issue is part payment of a debt. So the court in Fox versus BR case said that a promise to accept a part payment of a debt in discharge of the whole debt can never be supported by consideration, because you are already obliged to pay the whole amount, right? So now if you pay a part of it, that doesn't mean you're doing something extra. It's already a part of your obligation. So the rule is that a promise to accept a part payment is not supported by consideration. However, in the penal case, the court said that a promise to accept a part payment can be supported by consideration if at the promisor's request the payment is made before the due date or with a chattel or to a different destination. So at first the promisor has to make a request for the payment. The request must come from the promisor and the payment is made before the due date. So if you are obliged or if you are bound to pay the money by the end of July, but if you paid by the first week of July, in that case it can be a good consideration.
তাহলে ডিউ ডেটের আগে আপনাকে পে করতে হবে এটা। দ্য সেকেন্ড ওয়ান ইজ উইথ এ চ্যাটেল। সো চ্যাটেল হিয়ার মিনস অবজেক্ট অর আইটেম। সো আপনি যদি পেমেন্টের সাথে যদি কোনো কিছু এক্সট্রা কিছু একটা গিফট করেন বা সামথিং কিছু একটা পে করেন, তাহলে সেটা কনসিডারেশন হিসেবে কাউন্ট করা হবে। সো সাপোজ আপনার থেকে কেউ একজন 50,000 টাকা পায়। সো আপনি 30,000 টাকা দেওয়ার পাশাপাশি যদি তাকে একটা নাইস একটা টি শার্ট গিফট করেন, বা তাকে একটা ভালো একটা পারফিউম গিফট করেন, বা সাপোজ খুশি হয়ে আপনি তাকে ঢাকা টু কক্সবাজার যাওয়ার একটা টিকিট গিফট করলেন, সো সেই এক্সট্রা কিছু দেওয়াটাই হলো এখানে কনসিডারেশন। And the third one is to a different destination. So if I tell you, to pay the money to my cousin who lives in Chittagong, in that case that payment to my cousin can be supported by consideration, because in all these circumstances you are doing something extra which was not promised before. In reselect move limited case, the court consider whether the requirement of practical benefit from Williams case can be applied in a part payment of a debt case. But the court here said that William case normally deals with goods and services, but the part payment of a debt is about money. So that's why they refused the ground, they refused practical benefit as a good ground in part payment of a debt case. In MWB versus Rock Advertising case, the trial judge agreed that if the creditor enjoys a practical benefit by getting a part payment instead of getting nothing at all, in that case, that promise may be supported by consideration. However, the UK Supreme Court dismissed the appeal, so that's why they felt it unnecessary to talk about the consideration. So right now, it's not a legally binding. So as a result, it doesn't have any legal consequence. This decision cannot be followed by the court. Our next issue is past consideration. So the rule is that past consideration is not a good consideration. So that's what the court said in re-McArdle case. So if you pay the consideration before the promise is made, in that case, it's not a good consideration, and the court will not consider it. However, the court said that there is an exception. So if you fulfill some criteria from the case of Pawan vs. Lau Yu Long case, in that case, you can that past consideration can be a good consideration. So at first, the first requirement is that the consideration must be given by the promisor's request. তো এই যে আপনি যে প্রমিস করার আগে পেমেন্টটা করে দিলেন বা একটা কনসিডারেশন দিলেন, সেটা প্রমিসর রিকোয়েস্ট হতে হবে। প্রমিস এখানে রিকোয়েস্ট করছে এবং তার রিকোয়েস্ট উপর রিলাই করে আপনি এখানে প্রমিস হওয়ার আগে তাকে কিছু একটা কনসিডারেশনই দিয়েছেন। The second requirement is the parties must have understood that the work was to be paid in some way, either by money or any other benefit. So পার্টিসের মধ্যে একটা মিউচুয়াল এক্সপেকটেশন বা মিউচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিং ছিল যে আমি যখন তাকে কিছু একটা দিচ্ছি, সো এই ফিউচারে সে আমাকে অবভিয়াসলি রিটার্নে কিছু একটা দিবে, আমি তার থেকে কিছু একটা পাবো। সো এই মিউচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা বা বিলিফটা থাকতে হবে। And the last one is the promise would have been legally enforceable had it been made before consideration. সো যদি এরকম হয় যে প্রমিসটা ফিউচারে করা হবে সেটা যদি কনসিডারেশন দেওয়ার আগে হতো, তাহলেও সেটা কোর্ট লিগালি ইনফোর্স করা যেত কোর্টে। সো ইন দ্যাট কেস আপনার the past consideration can be a good consideration. So all these criteria have to be applied simultaneously. You have to apply this all at the same time. Right, so our last topic from this chapter is promissory estoppel, which is an equitable doctrine. What is an equitable doctrine? Equity means fairness or justice. So we know that judges don't have any power to give you anything beyond their authority. So if your case doesn't fall under the jurisdiction of the common law, or if there is no law to give you an appropriate remedy, in that case you can go to equity. But remember that equity always follows law. So it only applies where there is not enough law to give you an appropriate remedy. However, if you get an appropriate remedy under the law, or if your case falls under the jurisdiction of the law, in that case you can apply equity. So its main purpose is to establish fairness or justice. তো এই কনসেপ্টটা 16 or 15th সেঞ্চুরি থেকে আসছে। তখন কিন্তু এত ল ছিল না, তখন অনেক লিমিটেড ছিল। বাট তখন দেখা যাচ্ছে এমন অনেক ইস্যু আসতো যেটার জন্য ওখানে তখন কোর্টে গেলে অ্যাকচুয়ালি কোনো রেমেডি পাওয়া পসিবল ছিল না, বা কোর্ট এই টাইপের প্রবলেমগুলো ডিল করতো না। তাহলে তখন কি হতো? তখন তারা এটা লোকাল মেয়র অথবা কিংয়ের কাছে বা কুইনের কাছে যেত। সেখানে যারা তারা
রিকোয়েস্ট করতো যে তাদের সাথে যারা সাব ভিকটিম ছিল তো তাদের জন্য কোনো প্রপার স্টেপস নেওয়া হয় বা তাদের প্রপার রেমেডি দেওয়া হয়। তখন যেহেতু এটা কোর্টে পসিবল ছিল না ডিল করার, তখন লোকাল মেয়র বা যখন রাজা বা কিং বা কুইন যারাই থাকতো না তখন তারা তাদের ডিসক্রিপশন ইউজ করে একটা ডিসিশন দিত। তো ওই কনসেপ্ট থেকে অ্যাকচুয়ালি ইকুইটি আস্তে আস্তে ডেভেলপ করছে। অ্যান্ড নাও প্রমিসরি estoppel is one kind of that doctrines. So this doctrine applies to the modification of an existing contract. So obviously if you want to bring any change or if you want to modify an existing contract, you have to provide a new consideration for that change, otherwise it will not be effective. However, this doctrine accepts such kind of modification without any consideration. So it's an exception to the general rule. And under this rule, some particular rights of the promisors are suspended for a particular time. And after that time, those rights can be revived by giving an appropriate notice. Here, the most relevant case law is Central London Property Trust Limited versus High Trees House Limited. সো এইটা 1945 এর কেস ছিল, আর এটা সেই সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার নিয়ে ছিল। তো তখন যেটা ছিল যে যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় তখন অনেকেই শহর ছেড়ে গ্রামে চলে যাওয়া শুরু করে, বিকজ তখন তাদের সব কিছু ইনকাম অফ হয়ে যায়। তো তখন এই বাসা ভাড়া দেওয়া মানে অ্যাফোর্ড করা তাদের পক্ষে পসিবল ছিল না। তো ডিফেন্ডেন্টের যে হাউস ছিল বাসায়, তো সেখানে অনেকগুলো ফ্যামিলি ছিল, তার মধ্যে একটা ক্লেমেন্ট ছিল। সো ক্লেমেন্ট যখন ডিসাইড করলো যে বাসা ছেড়ে চলে যাবে, তখন ডিফেন্ডেন্ট ক্লেমেন্টকে একটা প্রমিস করলো যে তোমাকে ফুল পেমেন্ট দিতে হবে না, তুমি জাস্ট হাফ পেমেন্ট দাও তাহলে তুমি থাকতে পারবা। তো ও ভাবলো যে হাফ পেমেন্টে শহরে থাকতে পারবো, এই অপরচুনিটি হয়তো অন্য কোথাও পাবে না। তো এই প্রমিসের উপর রিলাই করে ও থেকে গেল। সো যখন যুদ্ধ শেষ হলো তখন অবভিয়াসলি সব আগের রুলসগুলো আবার নর্মাল হয়ে গেল, তখন আবার আগের রাইটস ফুল পেমেন্ট শুরু হলো। বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম ডিফেন্ডেন্ট যেটা করলো যে আগের যে হাফ পেমেন্ট বাকি ছিল সেইটা ক্লেম করা শুরু করলো, বিকজ ডিফেন্ডেন্টের আর্গুমেন্ট ছিল যে আন্ডার লতে তো অবভিয়াসলি তোমাকে দিতে হবে, ইটস ইউর এক্সিস্টিং, ইউ আর অলরেডি অবলাইজ টু পে মি দ্য ফুল অ্যামাউন্ট, রাইট? সো এটা তোমার এক্সিস্টিং অবলিগেশন আন্ডারে পড়ে যায়, তো তোমাকে ফুল পেমেন্টটা দিতে হবে। তো যখন কোর্টে গেল তখন লর্ড ডেনিং বললো যে অ্যাকচুয়ালি এখানে ফুল পেমেন্টটা দিতে হবে না, বিকজ এখানে লর্ড ডেনিং তখন ইকুইটি অ্যাপ্লাই করলো। সো ওর আর্গুমেন্টটা ছিল যে লর্ড ডেনিং এর যে নর্মালি তো টিনেট বা যে ক্লেমে সে তো চলেই যেত, জাস্ট তোমার প্রমিসের কারণে তোমার প্রমিসের উপর রিলাই করে সে থেকে গেছে, আদারওয়াইজ তার থাকার কোনো কোয়েশ্চেনই ছিল না। তো অবভিয়াসলি সে তোমার উপর যেহেতু রিলাই করছে তাকে তো কিছু একটা অ্যাডভান্টেজ দিতে হবে এখানে, না তো এই জিনিসটা আনফেয়ার হয়ে যায়। সো এই কারণে কোর্ট তখন ইকুইটি অ্যাপ্লাই করলো এবং ইকুইটির আন্ডারে বললো যে ইন দ্যাট কেস ক্লেমেন্টকে আগের 4 বছর জন্য ফুল ভাড়া দিতে হবে না, যে হাফ ভাড়া দিচ্ছে সেটাই না। আর যে প্রমিস করছে যে ডিফেন্ডেন্টের প্রমিস করছে যে এক্সট্রা ভাড়া নিবে না, তো সেইটার কনসিডারেশন ছাড়াই কোর্ট সেটা অ্যাকসেপ্ট করে নিছে। Right, so this promissory estoppel doesn't apply in part payment of a debt case. However, Lord Justice Arden in a case commented that promissory estoppel has the effect of concluding the promisor's right to the balance of a debt after taking a part payment of a debt. So, promissory estoppel can be applied to enforce that, enforce any promise to accept a part payment of a debt. However, we don't have any binding precedent. We don't have any case which says that this principle can be applied in part payment of a debt scenarios. But maybe this is why it doesn't have any legal consequence. But maybe in future, maybe we can see that some cases where this doctrine will be applied in part payment of a debt case. Right, so there are some conditions you have to follow before you apply this principle. The first one is that there must have an existing legal relationship. So it doesn't apply to any new contract. It only applies to contracts which already exist. However, Lord Denning in Eventon versus Guilford City case commented that this principle can be applied in a new case, but that decision was never applied by the court in future. The next condition is need for reliance. So the promise has to be relied by the promisee. If the promisee doesn't rely that promise, then it cannot be applied in the court. And it is also said that that reliance must be detrimental. But Lord Denning argued that it doesn't have to be detrimental. Only reliance is sufficient. The third condition is this principle is a shield, not a sword. So
it cannot be applied by the promisor, but it has to be applied by the promisee. This principle is designed to protect the rights of the promisee, so that's why it has to be applied in favor of the promisee. That's what the court said in Combe versus Combe case. The next requirement is that, or condition is that, it must be inequitable for the promisor to go back on the promisee. So once you made the promise, you couldn't go back to your promise. However, if the promisee doesn't suffer any loss or any detriment, in that case you can withdraw your promise, by giving any appropriate notice. Otherwise you can't. That will be inequitable or unaccepted. So the relevant case law is D&C Builders versus Rees case. And the last condition is this doctrine is not the last. The next one is this doctrine is generally suspensory. So we know that if any modification is supported by consideration, that will last or continue for a long time. But under this principle, those rights or thus promise will only continue for a certain period of time, and after that time or that after period of time, those rules will be back. So you can apply the old rules again after that situation. However, it's also said that the promisor can withdraw that promise by giving appropriate notice. So here the relevant case law is Tool Metal Manufacturer Limited versus Tungsten. And the last one is where promise is prohibited by legislation. So it doesn't apply to any promises which is already illegal or prohibited under the law. And it's also important to remember that where the words of the promise are not clear, or whether the meanings of those promises or the words are not clear, in that case this principle cannot be applied by the court. And that's what the court said in Kim versus Chasewood Park Residence case. Right, so I have got a new case from the Universal London on this chapter, and the name of the case is Simontob versus Chevalier. So it's Simontob versus Chevalier. The spelling is Simantob versus Chevalier, Chableyan. So it's a 2019 case. So in this case, it was held that agreeing not to raise a defense to a claim that was honestly believed to be valid but later turned out to be unarguable was good consideration to accept part payment of a debt. So this case about a part payment of a debt. So এখানে যেটা ছিল যে ডিফেন্ডেন্ট ক্লেমের মধ্যে একটা এগ্রিমেন্ট ছিল, যে ডিফেন্ডেন্ট বলছে যে ঠিক আছে আমি তোমার থেকে পার্ট পেমেন্ট অ্যাকসেপ্ট করব, সো তুমি জাস্ট আমাকে হাফ পে করলে হবে, বাকি হাফ আমি তোমার থেকে নিব না, ওটা মাফ করে দিব। সো ইন কনসিডারেশন তোমার যেটা করতে হবে যে এই কেসে আমার এগেনস্টে তোমার যে ডিফেন্সটা আছে তুমি এই ডিফেন্সটা রেজ করতে পারবে না। সো আমি তোমার পার্ট পেমেন্ট অ্যাকসেপ্ট করবো, অ্যান্ড ইন রিটার্নে তুমি কোনো রকম ডিফেন্স রেজ করতে পারবে না আমার এগেনস্টে এই কেসটাতে। সো কোর্ট এখানে বললো যে দ্যাট প্রমিস was supported by good consideration to accept part payment of a debt. তো এখানে কোর্ট অ্যাকসেপ্ট করে নিল যে অ্যাকচুয়ালি যে প্রমিসটা দেওয়া হয়েছে সেটার পিছনে অ্যাকচুয়ালি কনসিডারেশন ছিল। বাট আমরা তো জানি যে নর্মালি যে এক্সট্রা কিছু না করলে বা এক্সট্রা কোনো পেমেন্ট না করলে বা সামথিং, আমরা জানি পিনাস কেস বলেন বা ফোক্স ভার্সেস বিআর কেসে, যে নর্মাল প্রমিস টু অ্যাকসেপ্ট পার্ট পেমেন্ট ইজ নট সাপোর্টেড বাই কনসিডারেশন। But here the court said that such a promise was beneficial to the recipient who was freed from the expense of having to prove the defense was worthless. তো এখানে কনসিডারেশনে কোর্ট এভাবে পাইছে যে ডিফেন্সটা রেজ করার কথা ছিল, সো সেটা যদি আলটিমেটলি যদি ডিফেন্ডেন্ট রেজ করতো সেটা কোর্ট রিফিউজ করে দিত, বিকজ সেটা কোনো মেরিট ছিল না। তো আলটিমেটলি যেহেতু ও রেজ করে নাই, যার কারণে তোমার অনেকগুলো টাকা সেভ করা গেছে। তো এই যে সেভ করতে পারছো, অবভিয়াসলি তুমি একটা প্র্যাকটিক্যাল বেনিফিট পাইছো। সো এখানে কিন্তু আলটিমেটলি কোর্ট সিলেক্ট মুভ কেসের যে কনসিডারেশন ছিল, যে ওখানে যে রিজেক্ট করেছিল যে প্র্যাকটিক্যাল বেনিফিটের রিকোয়ারমেন্টটা, এটা কিন্তু আলটিমেটলি এখানে অ্যাপ্লাই করা হয়েছে। ইটস এ রিফ্লেকশন অফ দ্যাট কেস। সো তাহলে আমরা বলতে পারি যে practical benefit can be a good ground to consider, to say that consideration promise to accept a part payment is supported by consideration. তো যদি কোনো ক্রমে এই সাইমন্টোব ভার্সেস শেভলিয়ান কেসটাতে আন্ডারে তাহলে আমরা বলতে পারি যে যখন পার্ট পেমেন্ট অফ এ ডেট কেসে কোনো প্র্যাকটিক্যাল বেনিফিট থাকবে, তখন আমরা ধরে নিতে পারি যে সেই প্রমিসটা কনসিডারেশন আছে, বা দ্যাট প্রমিস ইজ সাপোর্টেড বাই কনসিডারেশন, রাইট।
So now I have a list of some important cases from this chapter. So again, you can pause the video and take a screenshot or make a note of these cases. And please make sure that you are familiar with these case laws and the principles. So if you know all these case laws, then you are absolutely ready to sit for the exams. So this is all about consideration. Our next chapter is the intention to create a legal relation. The court must be satisfied that there was an intention between the parties to create a legal relationship. And based on this intention, a commercial contract can be differentiated from a social and domestic agreement. So social and domestic agreements are made between between relatives, between friends, or between parents and children. The court in Edmonds versus Lawson case said that there is a presumption that in social and domestic context, when people make an agreement, they will not have any intention to create any legal consequence to their agreement unless otherwise stated. সো যখন আপনি দেখবেন যে কোনো ফ্যামিলি মেম্বার্স বা ফ্রেন্ডস বা হাজব্যান্ড ওয়াইফ বা বয়ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ডের মাঝখানে যদি কখনো অ্যাগ্রিমেন্ট হয়ে থাকে, তাহলে নর্মালি কোর্ট সবসময় ধরে নিবে যে সেখানে অ্যাকচুয়ালি কোনো ইন্টেনশন ছিল না টু ক্রিয়েট এনি লিগাল রিলেশনশিপ। সো এটা ফিউচার কোর্টে ইনফোর্স করার মতো কোনো ইন্টেনশন তাদের ছিল না, যদি না সেখানে ক্লিয়ারলি কোনো কিছু লেখা থাকে বা বলা থাকে। সো সাপোজ যদি এরকম হয় যে অ্যাকচুয়ালি যখন অ্যাগ্রিমেন্টটা করা হয়েছে, অ্যাগ্রিমেন্টে ক্লিয়ারলি লেখা ছিল যে এটা ফিউচারে কোর্টে ইনফোর্স করা যাবে, বা তাদের যে রেকর্ড ছিল বা হিস্টোরি ছিল প্রিভিয়াসলি তারা এভাবে অ্যাগ্রিমেন্ট করছে এবং সেটা কোর্টে ইনফোর্স করা গেছে, তাহলে এইটাও রিসেন্টলি তাহলে যখন নতুন যে কন্ট্রাক্ট হবে তাহলে সেটাও তখন ইনফোর্স করা যাবে। অথবা তারা যখন নেগোশিয়েট করছিল তখন নেগোশিয়েটে যদি কোনো একটা কারণে আমরা বুঝতে পারি বা যে কোনো প্রমাণ শো করা যেতে পারে যে অ্যাকচুয়ালি তাদের ইন্টেনশন ছিল যে এটা ফিউচারে যেন কোর্টে ইনফোর্স করা যায়, তো এগুলো যদি প্রুভ করা যায় অনলি দেন the court will enforce that kind of promises. Otherwise, the court will presume that there is no intention between the parties to create any legal relation. And it has to be assessed from an objective view. So it's an objective test. So after considering the whole circumstances, if a third person thinks that yes, those parties had an intention, only then the court will enforce that promise, otherwise not. So here two relevant important cases are the Balfour versus Balfour and the Salisbury versus Salisbury. So in Balfour versus Balfour case, there was an agreement between husband and wife, and the husband promised to pay a certain amount of money to his wife in every month, and suddenly he stopped paying that money. So the court here said that since those parties did not have any kind of intention to create any legal relationship, that's why the court said that that promise could not be enforced in the court. However, in Salisbury versus Salisbury case, the court found an intention between the parties to attach a legal consequence to their promise, and that's why the court enforced their promise. Right. So whenever you will see any issue or agreement between friends, between relatives, or between husband wife, between girlfriend boyfriend, or whatsoever, so at first you have to consider if they had any intention to be legally bound in future in the court. If so, only then you can move on to other issues or you can discuss further issues. Otherwise, there's nothing left for the court to decide. So today our last chapter is the Privity of Contract. So the Privity of Contract deals with the question of who can enforce a contract, or mainly whether a third party can enforce his rights in a different contract. The court in Toydell versus Atkinson case clearly stated that parties to a contract cannot impose any burden or confer any benefit on a third party. So the common law rule is that a third party cannot take any advantage of its provisions even where the parties intended to benefit him. So the same kind of approach was accepted and adopted by the court in Dunlop versus Selfridge case, and also in Scrutos and versus Midland case. However, sometimes it happens that the parties make a mind and promise to give a special right to a third party. However, after making the promise, they refuse to recognize that special rights of the third parties. So to avoid injustice and also commercial inconveniences, the Contracts Right of Third Parties Act 1999 was enacted by the Parliament.
This act was enacted not to abolish the doctrine of privity of contract, but it's a new addition to that principle. So it can only confer any kind of benefit, but it cannot transfer any burden. So under this act, a third party can enjoy any kind of benefits given by another contract without even providing any consideration. So a third party can enforce a term of his or his rights in two ways. So under the section 1 of that says that third party can enforce the rights when the contract expressly provides his rights. So যখন আপনার এগ্রিমেন্টে ক্লিয়ারলি বলে দেওয়া হবে যে এখানে থার্ড পার্টি তার রাইটস ইনফোর্স করতে পারবে, তো সেক্ষেত্রে আর কোনো প্রবলেম হবে না। Or the contract purports to confer a benefit on him and nothing else in the contract denies the purported benefit. সো সাপোজ যদি এরকম হয় যে এক্সপ্রেসলি অ্যাকচুয়ালি কন্ট্রাক্টে বলা হয়নি, কিন্তু যখন নেগোসিয়েশনটা হয়েছে বা কন্ট্রাক্ট করার আগে পার্টিসদের অ্যাকচুয়ালি ইন্টেনশন ছিল যে এই অ্যাগ্রিমেন্টে থার্ড পার্টির একটা আপনার বেনিফিট থাকবে বা একটা স্পেশাল রাইট থাকবে, এবং কন্ট্রাক্টের মধ্যে এমন কোনো কিছু লেখা নাই বা বলা হয় না যেটা এই পারপোসের এগেনস্টে যায়। তো ক্লিয়ারলি কোথাও বলা হয় না যে থার্ড পার্টি রাইট নিতে পারবে না। তো এই সিচুয়েশনেও থার্ড পার্টি চাইলে তার রাইটটা ইনফোর্স করতে পারবে। তো দুইটা হবে, একটা হলো যদি ক্লিয়ারলি বলা থাকে এগ্রিমেন্টে, আর একটা হলো যদিও ক্লিয়ারলি এক্সপ্রেস করা হয়নি বাট তাদের ইন্টেনশন ছিল যে অরিজিনাল পার্টিসদের ইন্টেনশন ছিল যে রাইটস দেওয়া হবে, অ্যান্ড প্লাস এগ্রিমেন্টে এমন কিছু লেখা হয় না বা বলা হয় না যেটা সেই পারপোসের এগেনস্টে যায়। Right, so under section 1(2) of the for the second option, the burden is on the party seeking to allege that this section doesn't apply. সো যেটা বললাম যে যখন ক্লিয়ারলি বলা হবে না বাট প্লাস তাদের ইন্টেনশন ছিল এবং সেটা এগেনস্টে কিছু বলা হয় নাই, তো যখন আপনি সেই রাইটের এগেনস্টে কিছু বলতে যাবেন বা আপনি ডিনাই করতে যাবেন, তখন যে ডিনাই করবে সেই পার্টিকে অ্যাকচুয়ালি প্রুভ করতে হবে সেখানে অ্যাকচুয়ালি রাইটস নাই। তো এটা বার্ডেনটা চলে যাবে সেই পার্টির উপর যে পার্টি ডিনাই করবে যেখানে থার্ড পার্টিস কোনো রাইট নাই। So under section 1 subsection 4 says that parties to a contract can impose conditions upon the third party's ability to exercise his rights. সো আপনি চাইলে যে কোনো টাইপের কন্ডিশন অ্যাড করে দিতে পারেন যে থার্ড পার্টি হ্যাঁ তার রাইটসটা এনজয় করতে পারবে, বাট তার আগে তার এই কন্ডিশনগুলি ফুলফিল করতে হবে। তো এই টাইপের কন্ডিশন চাইলে আপনি অ্যাড করতে পারবেন, ইটস ওকে। And also under subsection 3, it said that the third party's name or class or description must be expressly identified in the contract. সো আপনি যে থার্ড পার্টিকে রাইটসটা দিতে চাচ্ছেন বা অ্যাডভান্টেজ বা বেনিফিট দিতে চাচ্ছেন, তার এইদার নেম অর ক্লাস অর ডিসক্রিপশন এটা প্রপারলি মেনশন করা থাকতে হবে অ্যাগ্রিমেন্টে, যাতে তাকে ইজিলি আইডেন্টিফাই করা যায়। And section 4 states that the right of the third party cannot affect any right of the promisee to enforce any term of the contract. So এগ্রিমেন্টে যদি থার্ড পার্টিকে কোনো রাইট দেওয়া থাকে, তো সেটা কোনোভাবে প্রমিসির কোনো রাইটটাকে এফেক্ট করতে পারবে না। So section 1 subsection 5 deals with the remedies available for the third party. So any remedy that would have been available to him in action of breach for a contract, in action for breach of a contract if he had been a party of that contract. তো এখন কোয়েশ্চেন হলো যে থার্ড পার্টি যদি রাইটস ব্রিচ হয় তাহলে সেক্ষেত্রে সে কী রেমেডি পাবে। তো এখানে সেকশন 1 সাবসেকশন 5-এ বলা হয়েছে যে অ্যাজ এ অরিজিনাল পার্টি হিসেবে যেই টাইপের রেমেডি পাওয়ার কথা ছিল, তো থার্ড পার্টি সেম টাইপের রেমেডিস এনজয় করতে পারবে। এক্সাম্পল ড্যামেজেস, ইনজাংশনস, স্পেসিফিক পারফরমেন্স অথবা এনি কাইন্ড অফ রিলিফ। And also the third party should not be entitled to terminate the contract for breach as this may be contrary to the promise's interest. তো আপনি সব টাইপের ড্যামেজ বা ক্লেম করতে পারবেন, বাট আপনি থার্ড পার্টি ক্যান এনজয় দি প্রিভিলেজ টু টার্মিনেট এনি কন্ট্রাক্ট। সো থার্ড পার্টি কন্ট্রাক্ট টার্মিনেট বা ক্যান্সেল করা বাদে যে কোনো টাইপের রেমিডিস পেতে পারে বা এক্সারসাইজ করতে পারবে। Subsection 6 says that the third party can rely on an exclusion or limitation clause contained in the contract between the two contracting parties. সো মেন অ্যাগ্রিমেন্টে যদি কোনো টাইপের লিমিটেশন আর এক্সক্লুশন ক্লজ মেনশন করা থাকে, তাহলে অরিজিনাল পার্টিসদের মতো থার্ড পার্টিও সেই এক্সক্লুশন আর লিমিটেশন ক্লজটা এনজয় করতে পারবে অথবা অ্যাপ্লাই করতে পারবে। And section 2 says that this act
prevents the variation or rescission of a contract where such third person's right to action is established except by the way of consent of the third person. So suppose এখন মেইন এগ্রিমেন্টে যদি আপনি কোনো চেঞ্জ করতে চান বা কোনো পরিবর্তন বা চেঞ্জ বা রিসিশন ক্যান্সেল করতে চান, সেক্ষেত্রে আপনার থার্ড পার্সনের পারমিশন লাগবে। সো সেই এগ্রিমেন্টে যদি থার্ড পার্সনের রাইটস থাকে, তো অবভিয়াসলি তার একটা ইন্টারেস্ট আছে, তো তার পারমিশন ছাড়া কোনোভাবে চেঞ্জ করা যাবে না বা কোনো এই কন্ট্রাক্ট ক্যান্সেল করা যাবে না। সেক্ষেত্রে আমরা পারমিশন গেইন করতে হবে। অ্যান্ড Section 3 says that the third party's rights are subject to defenses which would have been available to the promisor had he been sued on the contract by the promisee. So Section 3-তে বলা হয়েছে যে অ্যাজ এ প্রমিসর হিসেবে এই এগ্রিমেন্ট থেকে যে ডিফেন্সগুলো ক্লেম বা রেজ করতে পারবে ফিউচারে, থার্ড পার্টিও সেম টাইপের ডিফেন্সও রেজ করতে পারবে যদি তার এগেনস্টে কোনো কেস করা হয় বা সু করা হয়। Section 3 subsection 5 provides that such defenses can be contracted out by express terms. However, যদি এগ্রিমেন্টে ক্লিয়ারলি লেখা থাকে যে এই ডিফেন্সগুলো কোনোভাবে অ্যাপ্লাই করা যাবে না বা রিলাই করা যাবে না বা রেজ করা যাবে না, সেক্ষেত্রে কোর্ট আপনার এই টাইপ ডিফেন্সগুলো অ্যাকসেপ্ট করবে না। And finally, Section 6 subsection 5 says that this act doesn't apply to contracts for the carriage of goods by sea or various contracts which are governed by the certain international transport conventions. সো যখন আপনি সমুদ্রের মাধ্যমে কোনো পণ্য বা প্রোডাক্টস ডেলিভারি দিবেন বাই ফর দি ক্যারেজ অফ গুডস বাই সি, তাহলে সমুদ্রের পথে যদি আপনি জাহাজের মাধ্যমে যদি কোনো পণ্য ডেলিভারি করেন বা কোনো প্রোডাক্টস ডেলিভারি করেন, সেক্ষেত্রে এই সেকশনটা অ্যাপ্লাই হবে না সেই সিচুয়েশনে। or various contracts which are governed by certain international transport conventions. So যদি এরকম কোনো কন্ট্রাক্ট থাকে যেটা আপনার ইন্টারন্যাশনাল ট্রান্সপোর্ট কনভেনশনস আন্ডারে কন্ট্রোল করা হচ্ছে বা হয় বা সেটার আন্ডারে পড়ে, তাহলে সেক্ষেত্রে এই অ্যাক্ট অ্যাপ্লিকেবল হবে না। Right, so here you go. I have got another list of important case laws and sections from this chapter and also from the previous one, intention to create legal relations. So you know, right, what you have to do. Get a screenshot and make sure that you know all these case laws and sections and you're familiar with those laws. I believe that you will find this video very useful for your final revision. And I also apologize for any of my mistakes in this video. If you have any question in your mind, please feel free to share with me. My email address will be uploaded with this video, and I will try to answer all those questions in the best possible way for you. So before I finish, I want to take few moments to discuss some points which I think you should follow if you want to write a good answer. So the first one is read the questions carefully and find the issues. So it's very important that you find the relevant issues at first. And the second one is make a structure or answer plan. So after reading the question and identifying the relevant issues, try to find the answers of all those issues, and also make a list of important case laws and statutes that you're going to apply. The next one is good introduction. So if you write a good introduction, I'm sure you can get some good marks for that. So in good introduction, you try to write how you're going to approach all these issues and how we'll discuss one by one. So it will give you a summary to the examiner that what are you going to do. And next one is discuss issues one by one. So obviously you'll get a lot of issues, so discuss all those issues one by one and try to maintain a chronology of those issues. So if there are 3 scenarios, write down the first one and the second one and the third one. Don't mix it up. Underline the case names. So it's very important that you underline the case names or case laws so the examiner can find the case laws easily. The next one is use separate paragraphs. So obviously for different issues you use different paragraphs. For introduction there will be one, the next one will be like whether it's ITT or offer, then the other one whether it's an offer or not, the next one whether the offer is accepted or not, and another one whether it's communicated or not, another one for counter offer, and so on. So you have to use different paragraphs for different issues. And the last but not the least one is apply the law with facts. So don't write all the laws and principles that you know. So try to apply those laws with facts.
just ask yourself, why do you think that law is relevant here? So write the reasons in accordance with the facts. Right. So I wish you all the best and very good luck, and don't forget to take care of yourself. Thank you.